cháu là mỗi lần đến học cháu rất là ngại, nên muốn hỏi thầy là xem là cha là mẹ thì con cũng muốn cho con muốn có công việc là muốn là người có ăn việc làm ổn định bình thường. Thế là cháu thì thực sự là với các bạn khác thì cháu không được cái về văn hóa ấy, cháu không học tiến bộ như các bạn, và về chăm chỉ cũng không được như các bạn. Bố mẹ nói thì lại là về cái phần bố mẹ nói thì cháu không nghe được nhiều, nên cháu chỉ nói được nghe được một vài câu rồi cháu đứng lại, cháu đứng lên cháu đi. Thế là xem tình hình của cháu như vậy thì em hỏi thầy là cha mẹ sẽ làm gì để cho các con biết nghe lời, hoặc là hướng cho cháu con đường có công ăn việc làm nó ổn định, nó ngoan ngoãn hơn. Dear, dear Shadow, her question is, she has a son who is just finished his military service. Not too near. Okay. She has a son who has just finished military service, and because her son is not very good at school, and after finishing military service, she and her family is now worried. She would like, she wants her child to go on higher education, but he's not good at school, so she is worrying about his future, if his son can get a job in the future or not. So as a parent, she would like you to give her some guidance on how to educate her child to become like to be able to take care of his own future, to have a job, because because he's not good at school, so his parents, like, she is now very worried about that. How old? Con của chị năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu sinh năm 2004, năm nay là cháu 22 tuổi. He was born in 2004, now 22 years old. So what? Already finished education or not? His education stopped at 11th grade. It is in high school already. In Vietnam, we have 3 years in high school, 10th grade, 11th grade, and 12th grade. But he only finished at 11th grade, and after that, he went on military service, because in Vietnam, if a person, especially the man, if they do not go on higher education like college or university, usually the government takes them to the military service for 2 years, and he has already completed military service. So what does he need to do with the military? So what he need to do now?
Now he's cháu cũng mới đi lên trường bên dạy nghề đang học lái xe lông, học lái xe lông, và cho cháu đăng ký ra xe lông. he's finished his military service already and now go on education another school for learning how to drive, lifting, the machine to lift up and yes. So how long does he need to work for that machine? Con trai của cô học cái này sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian ạ? Bây giờ mới bắt đầu thôi đúng không ạ? He just started, so it will take like 2 months. How many children? Chị có bao nhiêu người con? Dạ có 2 người con, lớn là gái, cháu đã lấy chồng và sinh một cháu nhỏ, con này thứ 2. She got 2 children. Elder daughter got married already, and the son is the second child. So you don't need to worry for the daughter, is it? Chị đang lo lắng cho cái cậu này về tương lai đúng không? Yes, he's worrying about that son, about his future, his career, job, that sort of thing. Are you practicing meditation regularly? Chị có thực hành thiền thường xuyên không ạ? Thiền, Mình có thực hành thiền thường xuyên? dạ không ạ. No, she doesn't practice meditation. What is your job? Công việc của chị hiện tại là gì ạ? Dạ em là giáo viên. She is a teacher. Teacher. Yes. How long have you been teaching? Chị là giáo viên bao lâu rồi ạ? Làm 28 năm. 28 years already. Which subject? What is she teaching? Chị dạy cái môn gì này? Dạ dạy tiểu học. She is a primary school teacher, so in primary school she teach every subject.
How long do you need to what for the teaching? How many years? How many years left to retire? Còn bao nhiêu năm nữa chị nghỉ hưu ạ? Dạ 2 năm nữa. 2 years. What is the weakness of your son? Chị thấy điểm yếu của con trai chị là gì ạ? Thì yếu của cháu là khi mà muốn, nghĩa là cháu yêu cầu cháu học là rất khó học, vì là kiến thức của cháu có là nói cho học rất là khó. She said that he is not good at school, so it's very hard to persuade him to study. It's hard for him to study, to learn subjects at school. It's not very good at school. What is his hobby? Sở thích của con trai chị là gì? Cái sở thích của cháu thì không có cái gì là nổi trội lắm, là cũng bình thường. She said that nothing special. His social skills is not good as well. You should practice meditation with detachment. First, you need to detach from yourself and your son. Attachment is the cause of suffering, problems. You and your son both have attachment. That attachment is the cause of suffering and problems. So if you can detach, it is easy to change everything.
This is the surest way of changing the mind and the life. Your mind is not healthy and wealthy. That's why you need to worry for yourself. So you should practice meditation and do good deeds more and more to be healthy and wealthy mind. In this way, you don't need to worry for yourself. You can reduce in this way you can reduce worrying for yourself. In this way, your son will be easy to do good deeds, including practicing meditation together with you. If only when he is doing good deeds and practicing meditation, he will be easy to detach from himself. In this way, he will be easy to study or to be dealing with the other people. And this is the surest solution for you and your son. Bạn nên luyện tập hành thiền với tâm xả ly, nhưng bạn cần xả ly khỏi chính cái ngã của bạn và chính con trai của bạn. Dính mắc chính là nguyên nhân của khổ đau hay các vấn đề trong cuộc sống. Cả bạn và con trai bạn đều đang bị dính mắc. Sự dính mắc đó là nguyên nhân của khổ đau và các vấn đề trong cuộc sống. Nếu bạn có thể xả ly, sẽ rất dễ để thay đổi mọi thứ. Đây là cách chắc chắn nhất để thay đổi tâm trí và cuộc sống của bạn. Tâm trí của bạn hiện tại chưa được lành mạnh và ổn định, nên bạn mới lo lắng cho con trai của bạn. Bạn nên thực hành thiền và làm nhiều thiện pháp hơn nữa để có một tâm trí lành mạnh và giàu có. Theo đó, bạn sẽ giảm đi sự lo lắng với chính con trai của mình. Theo cách này, con trai của bạn cũng sẽ dễ làm các thiện pháp như việc thực hành thiền cùng với bạn. Khi anh ấy có thể làm thiện pháp và hành thiền, anh ấy mới có thể xả ly khỏi chính bản thân anh ấy. Và theo cách này, anh ấy sẽ dễ dàng để học tập hay đối mặt với những người khác hay giải quyết các vấn đề khác trong cuộc sống. Và đây là cách chắc chắn nhất cho bạn và cho con trai bạn. Không biết chị có hiểu ý của thiền sư không ạ? Từ xả ly là gì ạ? Dạ vâng. This is the first time she heard about your teaching, and she still not gets the word detachment, so she would like to ask. You can learn detachment from my teaching.
you can do good deeds together with the other Vietnamese who are learning from me. So you can learn from the other Vietnamese also. More and more people in Myanmar, Vietnam, India, and US are learning from me. My teaching is both. My teaching is combination between theory and practice. More practice than the other meditation method. So you also change your mind and your life because of my teaching. So you should also share about your changing concerned with my teaching. Yes. So the other also can change, can share. In this way, many people, this is teamwork. In other teaching, not like this. In my teaching, I emphasize teamwork. That's why I can do many things. We can do many things because of sharing each other. Em sẽ dịch cái phần của ngày từ xưa trước, xong rồi anh sẽ nói tiếp. Bạn có thể học cái việc xả ly ấy từ lời dạy của tôi. Bạn cũng có thể làm thiện pháp cùng với mọi người, những người Việt Nam ở đây ấy, đang học từ tôi và bạn hãy học từ họ để cùng làm thiện pháp với họ. Ngày càng có nhiều hơn nữa người Miến này, người Việt Nam, người Ấn Độ, người Mỹ đang học từ lời dạy của tôi. Và lời dạy của tôi chính là sự kết hợp giữa cả lý thuyết và thực hành, nhưng sẽ nghiêng nhiều về phần thực hành nhiều hơn. Tức là Ngài kết hợp giữa pháp học và pháp hành, nhưng pháp hành là chủ đạo trong cái phần dạy của Ngài, cùng với việc Ngài kết hợp với phương pháp hành thiền khác nữa. Và Ngài Thiền Sư có nói là em có thể chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của em với những cái hiểu của em. Thực ra là cái nội dung chính của Ngài ấy là Ngài sẽ tập trung xoay quanh cái khái niệm chánh niệm và xả ly, cùng với đó là sẽ làm các thiện pháp không giới hạn. Thế thì ngày xưa khi mà em bắt đầu em đến em gặp thầy là em cũng thực hành thiền rồi, nhưng mà em không hiểu thầy đang dạy cái gì cả. Lần đầu tiên em đến gặp thầy là em cũng đến muộn, sau đó mấy hôm liền, và em cho rằng là chắc là vì em đến muộn nên là em đã bỏ qua hết tất cả các cách thầy dạy ngồi thiền như thế nào, khoanh chân nhắm mắt ra làm sao, quán tưởng cái gì. Thế là em mới đi em hỏi lòng vòng hết một lượt tất cả mọi người xung quanh đấy là 2 ngày trước là thầy dạy cái gì đấy. Thế trong cái lúc mà thầy ngồi dẫn thiền ấy thì thực sự với mọi người là 2 ngày đầu tiên em chỉ có ngủ thôi. Và em cứ ngồi 5 phút là em ngủ gật. Nhưng mà em có một cái quyết tâm là đã đến đây rồi không thể chỉ có đến và ngủ và rồi kết thúc cái khóa thiền như thế này. Và em đã cứ mỗi lần em buồn ngủ em lại dậy em đi tắm. Và khi em tắm như thế chắc một ngày em phải tắm nó 5-6 lần đó, chỉ để giữ cho mình tỉnh táo. Rồi đến cái hôm thứ 3 là bắt đầu tự nhiên em cứ ngồi đấy, và bằng một cách nào đó rất là kỳ lạ, cái năng lượng hiện diện của thầy ấy, nó đã tác động đến em. Và em thấy được một cái điều rằng hình như đây là một vị nào đó đã có chứng ngộ thực tế, một cái sự thấy biết rất rõ bên trong mình nói cho em cái điều đó. Rồi em cứ cố gắng thông qua những cái lúc mà mọi người hỏi đáp như này, em nghe gần như em không bỏ một câu nào cả, và càng nghe thì em mới càng hiểu cái mà thầy nói. Thế rằng là khi mà mình học bất kỳ một cái điều gì ấy, mọi người hay dùng cái chữ là mọi người hay nghiêng vào một cái hiểu biết cụ thể. Ví dụ như là
chánh niệm là A, là B, là C, là tôi tập trung vào cái gì tôi nói, tôi tập trung vào cái gì tôi làm, tôi tập trung vào cái gì tôi biết. Hoặc mình có thực hành phương pháp thiền nào đó, mình đi học từ một vị thiền sư nào đó, thì mọi người bao giờ những cái cơ bản dạy ấy, cũng sẽ là dạy ngồi khoanh chân thẳng, nhắm mắt, đếm hơi thở, quán thân đau, hay là bất kỳ một cái gì đó sẽ có những cái lời chỉ dẫn rất cụ thể. Nhưng mà riêng thầy là không có chỉ dẫn một cái gì cụ thể cả. Và sau này em mới hiểu rằng là đấy chính là cách thầy dạy. Thầy dạy thông qua các ví dụ thực tế, thông qua trải nghiệm thực tế của tất cả những thiền sinh và chính bản thân Ngài. Nếu như thầy giải thích cho chị rằng chánh niệm là như thế này, là A, là B, là C, thì chị sẽ bị lại dính mắc trong cái khái niệm đó mà không biết thực hành. Còn chị muốn hiểu được pháp của Ngài, chị phải thông qua cái cách mình thực hành thực tế. Bằng cách nào? Đấy là chị vây quanh bản thân mình với những người cùng thực hành pháp nhiều. Chị cứ đến đây, chị đến những khóa thiền của Ngài Thiền Sư, chị đến tiếp xúc với những người cùng thực hành thiền, chị sẽ thấy họ sống với một lối sống khác, với một suy nghĩ khác. Mình đứng ở những cái góc độ khác nhau để nhìn nhận cùng một vấn đề. Lúc đó ấy, cái xả ly ấy, đó chính là chị xả bỏ vai trò hiện tại của chị là một người giáo viên, một người mẹ đang lo lắng cho con, mà có thể đổi vai thành một người thiền sinh, hoặc thậm chí là một chư tăng, chư ni để nhìn nhận vấn đề. Và khi mình đứng ở nhiều góc độ khác nhau để mình nhìn nhận vấn đề, mình sẽ thấy rằng một cái vấn đề của mình ấy, cộng với cái việc mình thực hành thiền nhiều, mình sẽ không bám vào một chủ thể nào cả, mà mình coi rằng tất cả những cái thứ nó đến với mình ấy, sau này khi mình càng thực hành nhiều, mình sẽ đi vào các tầng trong nội tâm của mình, và mình nhìn các tầng trong nội tâm của mình ấy, mình sẽ thấy được rằng thực ra ấy, những cái thầy nói là đúng. Bởi vì khi thầy nói cho mình ấy, có thể dưới cái năng lượng của cộng hưởng tất cả mọi người như thế này, chị sẽ cảm thấy cái điều đấy nó rất là hay, rất là thấm, và dường như là nó có một cái gì đó nó tác động vào tầng tâm của chị. Nhưng rồi chị không là người thực hành thiền, chị sẽ không thể nhìn thấy cái tâm trực tiếp của chị trong cái việc chị nhìn thấy một vấn đề của mình ấy, nó chỉ là sự sinh diệt của nhân quả. Và một khi mình nhìn trực tiếp được cái sự sinh diệt của nhân quả trong chính vấn đề của mình, thì mình mới thấy được rằng những cái thầy nói rằng ở đây không có ai cả, không có cái gì cả, không có tôi, không có bạn, chỉ có nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã, luôn biến đổi. Lúc đó cái đó nó mới biến thành cái của chị. Còn những cái trước đó Ngài Thiền Sư nói mới là cái Thiền Sư chỉ cho mình con đường thôi. Ngài chỉ cho mình con đường, nhưng mình phải là người tự bước đi trên đấy. Và khi mình bước đi trên đấy rồi thì mình mới thấy những lời của thầy nói là đúng, và mình nhìn thấy những cái thầy nói là đúng, thì lúc đó chị mới có năng lực xả ly để chị buông thực sự. Còn ở đây khi mà mọi người cố gắng nói với chị rằng bây giờ chị hãy buông khỏi con trai của chị đi, buông khỏi cái sự lo lắng cái vấn đề của chị đi, thì dường như là nó mới chỉ đâu đó về mặt lý thuyết, mà có khi lại chưa hiểu kỹ thì sẽ hiểu sai, nghĩa rằng mình buông xuôi luôn. Nhưng khi mình gặp vấn đề ấy, trong cuộc sống của mình, không có nghĩa là mình buông xuôi. Cái mình buông ở đây là mình buông cái sự việc đang xảy ra tại lúc đó, nó là nhân quả tạo tác của rất nhiều cái nhân quả cũ trong quá khứ, tạo tác ra trước mặt chị để nhìn thấy hình ảnh của một người con trai là đang chưa học tốt, đang chưa có công ăn việc làm, hay là một cái nỗi lo đang khởi sinh ở trong chị. Nhưng nếu mình là người thực hành thiền đủ lâu, mình sẽ thấy rằng cái đó hiện hữu hiện tại, đó là rất nhiều các điều kiện, nguyên nhân, nhân quả tạo tác ra một người con trai trước mặt chị như thế. Nhưng sau rồi khi nhìn thấy được đó là nhân quả tạo tác, mình sẽ có năng lực buông cái sự mong cầu rằng nó phải thay đổi ngay hiện tại. Và bởi vì cái mình bám vào đó, nó mới chỉ là mình bám vào ngọn thôi, bám vào cái quả thôi, và không thể thay đổi kết quả. Còn mình để buông được cái đó thì mình phải thực hành thiền, mình phải nhìn thấy nó là sinh diệt của nhân quả. Và khi buông được cái đó, chị bắt đầu mới trở nên độc lập với cái nghiệp quả của mình đang xảy ra. Và mình độc lập với nghiệp quả, mình biết rằng với cái cách duy nhất mà mình có thể thay đổi được tình trạng của mình, đấy là mình phải quay lại sửa từ tầng nhân. Đấy là làm liên tục những thiện pháp mới để mình gieo, để mình thay đổi cái hoàn cảnh mình đang nhìn thấy đi. Thì đấy là cái trải nghiệm của em khi em thực hành thiền với chị. Rất khó để nói cho chị rằng là bây giờ chị phải làm thế nào. Nếu có một lời khuyên cho chị, chỉ là trong cái lúc mà Ngài còn ở đây, chị hãy tranh thủ ở đây nghe những lời giảng của thầy thật nhiều. Lên trên cái trang
cái YouTube hoặc là những cái bài dạy của Ngài, chị cứ liên tục nghe những hỏi đáp như này. Dần dần chị sẽ hiểu được cái mà thầy đang định diễn đạt là gì. Còn việc thực hành thiền ấy, thầy có những cái bài dẫn thiền ngắn thỉnh thoảng có, chị cứ thiền theo những cái đấy cũng được, không cần sợ mình làm sai đâu ạ. Bởi vì cái sai cũng là cái mình trải nghiệm. Và khi mà mình từ cái sai đấy rồi, mình cũng học để dần dần đến cái đúng. Và không biết là nó có giúp được cho chị có hiểu hơn thế nào. So I just share with her my own experience. When I first came to you, I got the same questions of what is your meditation technique. So because of coming late, I go around and around, ask people what I have missed from your teachings. I didn't get the way you teach how to sit, how to get my backbone straight, or that sort of thing. So on the first 2 days, I just slept during your teaching. I couldn't understand anything, but I keep on listening your Dharma talk and keep listening to your question and answer with other people. On the third day, something suddenly happened in my mind. I know that you had the direct experience. I know that for sure. And I know that you hold the key, you show people the key how to do it. And I started to understand what the terms emptiness I have to read it before, but got no clues about that. But somehow you show me the way. And because of keep on listening and practicing, even though I don't understand, but I know that there is a way you show us. So I keep on practicing, and what you teach us is just your showing the way, but to have that experience, we have to practice. And the more we practice, the more we understand what you are trying to say. Because what you are showing us is just the way, but we go or not, it depends on us only. And when I practice more and more, the more I practice, the more I see what you are teaching is right. And because of that, what you teach is not just not just the theory, it's the direct experience. Because the direct experience and direct understanding, we have the ability to get detached. When we observe the mind, or when we see all the things in our life as just the object to be mindful, we will see that the appear and disappearance of everything in our life is a direct experience. And what we have learned before from the theories or from the books, and maybe it sounds very great, but unless we practice, we cannot see it directly. And only by practicing and experience it directly, we can get the ability of detecting. And my own experience, I think that direct experience of seeing the appear and disappearance of all the things that happen helps me to get detached. We are not just copying what you are saying, we see it directly. And this is very, I don't know how to say. Before, when I read Buddhist literatures or when I listen to other teachers, I don't say that what they are teaching is wrong, but someone with the direct experience, so it's a different level of energies, and we can feel, we can sense that, and only by that, I think that to get the ability of really detaching, you got to have the direct experience. And when we get the direct experience of knowing the appearing and disappearing, we can be able to be mindful enough, and we can be able to be independent of the cause that causes problems. The problems that's showing in front of our very eyes are just the combinations of a lot of cause and effects, and a lot of combinations showing in front of us. That is the problem, but actually it's not real if we can see it. So knowing directly that it's not real, we get detached, and knowing that
it is not real. We will come back to the root. This is to solve the cause. We have to do the new cause, like doing the good deeds to change the conditions. And I say with her and advise her that go to YouTube channel to listen more and listen more to your, or even with meditations, you have some guided meditations you can practice. Even it is right or not, it doesn't really matter. Just keep on doing. I think it's okay with answer. Some of most of the meditators are difficult to understand my teaching, my way of teaching. That's why they will stop learning from me and then they go and practice in other methods. And then some of the meditators who are practicing seriously and continuously, they only when they are able to practice meditation continuously and seriously, they gain to understand my teaching, and then they accept my teaching again. For those, if you are not practicing continuously and seriously, you are difficult to understand my teaching. But some of the people can understand this teaching, although they could not practice, although they are not practicing seriously. This is because of their past karma. Especially in India, I am meeting with more and more Indian people. They can understand this teaching, although they are not practicing meditation. They can understand my explanation about non-self, cause and effect. This is their past karma. This is their parami. For them, they need to practice. In fact, teaching like this is really difficult, but this is direct to the truth. Therefore, my teaching can work together with any teaching, any method. We can work together. If you are practicing one method seriously and continuously, you are sure to understand according to my teaching. If you are not understanding like this, you are not following the right way. My teaching is like the examination to check your understanding. It is right or not. Phần lớn thiền sinh thì gặp khó khăn với lời dạy của tôi, nên nhiều người đã dừng lại và đi tìm phương pháp khác. Và với một vài thiền sinh, một vài người luyện tập hành thiền nghiêm túc và liên tục, và chỉ khi họ thực tập nghiêm túc và liên tục, họ có thể hiểu được
những cái lời dạy của tôi và họ sẽ tiếp tục luyện tập. Với những ai nghiêm túc và hành thiền một cách liên tục, họ chắc chắn sẽ hiểu. Nếu bạn không nghiêm túc và không thực hành liên tục, bạn sẽ không thể hiểu. Nhưng cũng có một vài người có thể hiểu lời dạy của tôi dù họ không luyện tập một cách liên tục và nghiêm túc, vì đây là nghiệp quá khứ của họ đã từng gieo trồng. Đặc biệt là ở Ấn Độ, tôi ngày càng gặp nhiều người Ấn Độ. Họ có thể hiểu lời dạy của tôi dù không luyện tập một cách thường xuyên. Họ hiểu về vô ngã, họ hiểu về vô thường, và đó chính là ba la mật của họ trong quá khứ. Mặc dù là họ vẫn cần tiếp tục luyện tập như thế nữa. Thực tế, dạy theo cách này thì rất là khó, nhưng đây là cách trực tiếp để hiểu và đến với sự thật. Do đó, cách dạy của tôi có thể đi cùng với những lời dạy khác, những lời giảng pháp khác, cũng như cùng với thực hành các phương pháp khác nữa. Nếu bạn có thể luyện tập một cái gì đó nghiêm túc và liên tục, chắc chắn sẽ có ngày bạn hiểu được. Còn nếu bạn không hiểu thì bạn không thể theo được lời dạy của tôi. Lời dạy của tôi nó cũng như một bài kiểm tra để kiểm tra cái sự hiểu biết của bạn có đúng hay không. So what I just said, is this right or not? Thank you. Is he understanding child? Vâng ạ, chị vừa xong câu hỏi, liệu ở đại chúng mình có ai có muốn đặt câu hỏi cho ngài nữa không ạ?